Nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya City Mortuary gũkũ Nairobi nĩkuo ũthuthuria wa mwĩrĩ wa Rita Waeni ũtabanĩirio ũmũthĩ arĩ thikũ ya gatano thutha wa mũirĩtu ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 20 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ mwena wa ROYSAMBU. Mũthuthuria mũnene wa mĩĩrĩ wa thirikari JOHANSEN ODUOR ũrĩa ũtabanĩtie ũthuthuria ũyũ agatarĩria njĩra ya ũnyamũ ĩrĩa mũirĩtu ũyũ oragirwo nayo. This is the first time I've come across such an incident. I've never in my forensic life I've never come across such incidents around. What I found was it was a young girl who had her body disarticulated. There was disarticulation of the body at the neck, and the head was missing. There was also disarticulation of the body at both legs, whereby someone cut the femur, head of femur, clean, so that now the legs were apart from the trunk. Mugeri wa ngerenwa agwetetwo gukorwo ageretie gukonya ndwaro cia Waeni niguo kuhitha uira o wothe wa DNA yake. The person who did all this also tried to clip up the fingernails for reason which I might not be able to know, and to us as scientists, when you see fingernails clipped away, we think probably it's a person who tried to hide evidence, so that now we are unable to get his DNA from this victim. We found that the fingernails were clipped, but some of them were still intact, so we took the ones which are there, so that now we can see, because many times when someone is killed, there is usually what is called lockout principle of exchange, whereby you try fighting back, and we might get some remnants of DNA of this person who did it on those fingernails that we collected. Kuringana na ODUOR ũrĩa wagerire ngero ĩno ya ũnyamũ nĩ mũndũ ebangĩte wega kuona atabanirie ũnyamũ ũyũ na wĩigĩrĩrĩki mũnene ta mũndũ ũmenyerete ũndũ ta ũyũ. Yeah, it looked like he knew what to do, because when you look at the skin looked like it was cut with a sharp object, but when you look at the bone, it was sawed off with what looked like a hacksaw. So this is a person who knew what he was doing here. He will actually tell us whether there was any drugs which were given, or if there was alcohol, the amount of alcohol which was there in the body. Maya magithiaga na mbere mutari wa president maundu-ini megiĩ ihoto cia atumia Harriet Tigai ni atongoretie atongoria atumia kuma honge itiganĩte gũkũmithia gĩko gĩkĩ na ciĩko ingĩ ikoretwo ikihanĩka cia kũnyamaria atumia na airĩtu. Struggling to understand how our society has allowed such a decay that does not hold human life sacred, and worse still, that looks at women as objects to abuse. We call them crimes of passion, but they are crimes. They don't make them any less a crime because it's against women. And it has also happened to men. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ ũhũthĩri wa nenda cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria nĩgwetetwo ta ũndũ ũrabatara ũbarĩrĩri na ũgerereki mũnene. Mũnini wa speaker Gladys Bosholei akĩũria arĩa marahũthĩra nenda ici kwĩmenyerera mahinda mothe. We need a national campaign to educate our citizens, especially our youth, about safe use of social media. That the Airbnb business be further regulated to ensure that the government is aware of anybody who is running Airbnb. Anyititemi harĩ ũhũranĩri wa ihoto cia atumia nĩ morĩtie ya Kenya kwaga kwamba mũtharaba-inĩ arĩa mekorete hatĩka-inĩ ĩno. Ĩndĩ mahũra kambeini ya gũkũmithia mũgeri ngero ici kuona gũtirĩ mũndũ ũrĩ na kĩhoto gĩa kũruta muoyo wa mũndũ ũngĩ. We have normalized GBV to an extent that sometimes you go to the police and the police tell you ini mambo ya nyumbani. Every Sunday we are all congregating. So issues of violation now has to become part of the sermon. Nĩ ndeto ikoretwo ikĩgĩgia andũ na njĩra nene wa gwetererwo arĩ makinya marĩa thirikari ĩgũtacũkia kwĩtana na mogwati ta maya. Thutha wa ũthuthuria wa mwĩrĩ wa Rita Waeni mũthenya wa ũmũthĩ, rĩu thirikari ĩgũkorwo ĩkĩona kana hihi ũthuthuria makĩria nĩ ũkuonania DNA ya ũrĩa watharĩkĩire Rita Waeni. Rĩu Kameme TV kuma nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ ya City Mortuary gũkũ kaunti ya Nairobi. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mbatarũ wa Mwangi.